I was asked to chair this last session, and this is, of course, a great honor because this conference was really fascinating, and I can only congratulate, the organizers. And our last session will be rather short. We'll have two speakers. The first is Professor Mabrouk Mansouri. He's another North African who is now working on the Arabian Peninsula, so to speak, in Oman. He is Professor of Theology, Comparative Religion, and Civilizational Dialogue at the Sultan Qaboos University in Oman. He was active in many other institutions. I won't enumerate them all here. Professor Mabrouk himself asked me not to do this, and we are looking forward to his talk in Arabic. I hope I read it correctly. حركة الترجمة المبكرة عن الفرنسية إلى العربية خلال القرن التاسع عشر ودورها في تشكيل الوعي العربي وتجسير التواصل الحضاري. So this is the early translation movement from French into Arabic during the 19th century and its role in shaping Arab awareness and bridging cultural communication. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. Please, I am going to speak in Arabic language, and there is a simultaneous translation for those who could not follow Arabic. I would prefer to use Arabic language. إذن في البدء أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمؤسسة الفرقان المتميزة على هذه التظاهرة وعلى دعوتي للتحدث ضمنها، وشكري الجزيل للأستاذ شرف رئيسها وللمنسق العام الدكتور صالح والأستاذ ميمون وباقي الفريق العامل. الموضوع حقيقة ممتاز جدا وعجبني كثيرا، وكنت اشتغلت عليه لفترة طويلة، وفكرت قبل اختيار هذا الموضوع على أساس أني سأدرس translation movement, which means ما يعني أنني سأدرس الترجمة المتحركة أو الترجمة الحية أكثر من الاهتمام بالكتب المترجمة في سياق أكاديمي عام أو دون تأثير. ووجدت أن أفضل نموذج ليس فقط في الثقافة العربية والإسلامية وإنما هو النموذج العالمي هو النموذج المصري في عهد محمد علي. فتجربة محمد علي تجربة استثنائية على مستوى كل العالم. لا يوجد في العالم الحديث في القرن التاسع عشر ولا في الثامن عشر نموذج مماثل لها. وشدني حقيقة مداخلات كثيرة، بينهم مداخلة بروفيسور حسين أوغلو، بروفيسور يوهان شتراوس أمس، وأيضا بروفيسور الآن توفيق حيدر زادة، مما أكد لي تميز النموذج المصري. مثلا حتى إذا أخذت مقارنات الآن بعض الأشياء التي ذكرها المتدخل قبل بروفيسور توفيق حيدر زادة، he said that only 20% of translated books into Persian were published. التجربة المصرية لا، كلها نشرت في مطبعة بولاق ونشرت أكثر من مرة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. أيضا أنت ذكرت the absence of a strategy for translation. لا، التجربة المصرية كانت فيها استراتيجية واضحة ودقيقة جدا حول اختيار الكتب والبعثات العلمية وما إلى ذلك. فحقيقة يعني كانت تجربة متميزة، وما كان ممكن لهذه الندوة أن تمر بحديث عن الهند وعن إيران وعن تركيا دون الحديث عن التجربة المصرية
فكرت في البداية أن أخذ خير الدين التونسي وابن أبي الضياف باعتبار يعني الانتماء والأشياء هذه، لكن قلت خليني أقدم للمؤسسة نموذج استثنائي فعلا يحتاج التركيز، وبإذن الله ستطور الورقة وسأقوم بإعادة صياغتها باللغة الإنجليزية حتى تكون متوفرة لأكثر عدد ممكن من المطلعين. إذن هذا الموضوع مثل ما ترون، وسأركز خاصة على قضية تشكيل الوعي وتجسير التواصل الحضاري. في البداية بالتمهيد، والتمهيد متعلق بالإطار التاريخي للقرن التاسع عشر ومنهج الكتب والطريقة التي عملت بها. طبعا هذه الفترة الكبرى من بداية 1800 إلى 899 تبدأ بحملة نابليون. الفترة المركزية هي فترة محمد علي من 1805 إلى 1848، ثم عباس وسعيد وإسماعيل. وخلال هذه الفترة، وحقيقة لأنه التكليف كان قصير شهر 4 فقط، ما قدرت أطلع إلا على 167 كتاب مترجم من الفرنسية إلى العربية. هذه المراجع فعلا اطلعت عليها أغلبها، إذا ما اطلعت عليها بشكل مباشر، والفضل لمكتبة قطر الرقمية توفر عدد كبير من هذه النصوص، فإني أخذت فكرة أساسية عن مضمونها. فقمت بعملية يعني استقراء وتصنيف وتحليل لهذه 767 كتاب. في واجد 91 كتاب مترجم بشكل مباشر من الفرنسية إلى العربية، 14 كتاب مترجم من الفرنسية إلى العربية عبر الإيطالية والتركية. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر توجد تقريبا 62 كتابا. طبعا هذه ليست كل الببليوغرافيا، ولكن هذه الكتب التي اشتغلت عليها أنا حتى أصل إلى نتائج بحثي. فيما يتعلق طبعا هذه النماذج كلها نماذج ترجمات أصلية ومباشرة سنتعرف عليها بعد قليل. نبدأ بحملة نابليون، وكانت حملة نابليون مهمة جدا، ونابليون في حد ذاته كان واعيا بأهمية الترجمة، ولذلك في الباخرة الملكية التي جاءت إلى فرنسا كان يوجد فيها مطبعة، وكان يوجد فيها مترجمين متخصصين، ونابليون قام بصياغة رسالة سماها رسالة الأمان، وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية. وقال في تلك الرسالة إنه جاء ليخلص المصريين الغلباء من ظلم العثمانيين والأتراك والمماليك البغضاء وما إلى ذلك، طبعا الإيديولوجيا الاستعمارية التي تعرفونها. لكن نحن ما يهمنا هو أنه حمل معه عدد من المستشرقين ومن المترجمين، وحمل معه مطبعة كاملة بكل أدواتها. وكان طبعا هذا هو المنطلق. المترجمين الذين كان معه كانوا يسهرون على ترجمة الوثائق الإدارية والعسكرية والسياسية، ولكن قاموا أيضا بترجمة عدد من الكتب العربية ونقلها إلى الفرنسية، مثل ما ترون أمامكم نزهة الناظرين، وعدد من كتاب الطب النبوي للسيوطي، وعدد من الكتب التي يعني قاموا بجسر، لم يكونوا فقط مترجمين من الفرنسية إلى العربية، وإنما كانوا ناقلين من العربية إلى الفرنسية. في حملة نابليون تقريبا المجالات كان المجال العسكري هو المجال الأول في دائرة الاهتمام، وثم يأتي المجال الإداري والمجال السياسي والمجال القانوني والتجاري، وأخيرا يأتي الاهتمام بالمجال الصحي والمجال الثقافي. طبعا المجال الصحي مرتبط بالحملة أساسا، لأنه كانت هناك عدد من الأوبئة موجودة في مصر في تلك الفترة، فكان من السليم للعسكر هو أنهم يهتموا بالجانب الصحي، يعني لحماية جنودهم ما إلى ذلك. ما كان الاهتمام مباشر بالمصريين في تلك الفترة. المضمون المترجم ارتبط أساسا باستراتيجية دقيقة، وهذا عكس ما قالوا البروفيسور توفيق زادة قبل قليل في الحالة الإيرانية، وأنه من سنة 1813 مصر بدأت تفكر في البعثات العلمية، وأوفدت بأول بعثة علمية إلى إيطاليا وليس إلى فرنسا، طبعا لوقع الأثر
حملة نابليون على مصر على قلوب المصريين في تلك الفترة. وهذه السنة سنة استثنائية، لأن 1813 هي السنة التي بدأ فيها محمد علي تعلم القراءة والكتابة، لأنه محمد علي تعلم القراءة والكتابة بعد 9 سنوات من توليه الحكم. وحتى من غرائب الأقدار يعني هو أنه محمد علي غير المتعلم يحرص على ترسيخ التعليم في مصر، بينما عباس باشا حفيده الذي خلفه بعده كان متعلما ولكنه أقفل كل هذه المدارس وأوقف حركة الترجمة. فإذا الاتجاه الأول كان إلى إيطاليا، ولكن النفوذ الإيطالي تراجع. بداية من سنة 1818 بدأ التوجه نحو فرنسا، وهذا طبعا يعني مثل ما ذكر بروفيسور شتراوس المرة الماضية في محاضرته بعض الأشياء التي تتماثل فيها تركيا ومصر في هذه الفترة. تم بالإضافة إلى ذلك استعمال اللغة الفرنسية بشكل رسمي في المدارس المصرية، وتم استجلاب الكتب المدرسية تكست بوكس، أغلبها كانت مستجلبة من فرنسا. ونظام التعليم، لأني مثل ما قلت لكم مركز على الترجمة as a movement باعتبارها حركة، فنتحدث على الترجمة التعليمية المباشرة. نظام التعليم إنه هؤلاء الأساتذة المستقدمين من فرنسا في تلك الفترة في مختلف المدارس المصرية كانوا يقدمون الدرس باللغة الفرنسية، ويوجد مترجم يترجم للتلاميذ باللغة العربية. إذا استشكل شيء من التلاميذ يسأل المترجم ينقل للأستاذ، الأستاذ يجيب باللغة الفرنسية، والمترجم يعيد الترجمة للتلاميذ. يعني مسار شاق فعلا، ومن أجل ذلك يعني عملت الحكومة المصرية مباشرة على تدارك هذا الأمر بتكثيف البعثات العلمية إلى فرنسا. لكن هذا الأمر رجع بفائدة عظيمة جدا على المصريين المترجمين، لأنهم صاروا متخصصين في تلك المواضيع التي كانوا يترجمون فيها وما كان عندهم بها خبرة أو دراية. ولذلك يعني بعضهم مثل يوسف فرعون ألف كتاب بعنوان غاية المرام في الأدوية والأسقام، لأنه كان مترجما لكلوت باي مدير مدرسة الطب بمصر في تلك الفترة. أيضا المترجم أنطوان زخورة كان كلوت باي رئيس مدرسة الطب، في تقاريره الرسمية التي يرسلها إلى الحكومة الفرنسية يلقبه بالدكتور. هو في البداية مجرد مترجم، يعني امتلك أولئك المترجمين خبرة دقيقة جدا جعلتهم قادرين على نقل المعرفة بشكل مباشر، ثم بعد ذلك التأليف فيها. إذا نكاد نقول يعني أنه كانت هناك استراتيجية واضحة ودقيقة ومتكاملة في مصر وداخل مصر. بالنسبة إلى البعثات الخارجية صدر هناك مرسوم يعني من الخديوي ينص على أنه وجوب الطلاب الذين أرسلوا لفرنسا لتعلم مختلف العلوم هو أن يقوموا بترجمة كل الكتب التي يدرسونها في مقرراتهم في المدارس الفرنسية. من يدرس الطب هو يدرس، ولكن عليه أن يترجم كل كتب الطب التي كانت تدرس في فرنسا، والهندسة والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والرياضيات وما إلى ذلك. وهذا فعلا يعني كانت له نتائج عظيمة جدا. فكان فيه سؤال حول المضمون العلمي المترجم من بروفيسور شتراوس قبل قليل البروفيسور توفيق زادة حول المضمون العلمي والدقة العلمية. صحيح الترجمات التي اطلعت عليها وحتى رأي باحثين آخرين ما كانت بتلك الدقة، ما كانت دقيقة جدا، ولكنها كانت نقول توفر الحد الأدنى من نقل المضمون العلمي لتلك العلوم التي كانوا يدرسونها. طبعا نحن نتحدث عن القرن 19 وبدايات تشكل المصطلحية ترمينولوجي في الثقافة العربية، وهذا طالب في القرن 19 ذهب لفرنسا ويدرس الطب باللغة الفرنسية،
فما كان يسير عليه أنه يترجم ذلك المضمون باللغة العربية وجد المصطلحات. طبعا أنتم تعرفون ترجمة الطب والعلوم هذه تحتاج مصطلحات دقيقة، ولكن يعني قاموا بعمل عظيم جدا وعمل جبار، وخاصة في البعثة الأساسية وهي البعثة التي ضمت رافع الطهطاوي سنة 1828. بالإضافة إلى ذلك مثلا ذكر أنه في مؤسسات الترجمة في تركيا تأخرت، وفي إيران تم تأسيس دار الترجمة سنة 1871. بالنسبة إلى مصر لا، كان الأمر مبكر جدا. مدرسة الأنسون تم تأسيسها سنة 1835، وجاءت يعني هناك مراسيم خديوية تبين هذه الأهمية. أيضا تم تأسيس قانون أو إصدار قانون التعليم سنة 1836، وإنشاء قلم الترجمة سنة 1841. ما من شك في أن هذه التواريخ لها دلالاتها، لأنها مصر المحدودة الإمكانيات في تلك الفترة كانت أسبق من إمبراطورية كالإمبراطورية العثمانية، وكانت أسبق من إمبراطورية بين ظفرين كالإمبراطورية الإيرانية. لأني أنا اشتغلت في طوكيو حول مجال المقارنة وقضية الترجمة وتجربة الإصلاحات في عهد المايجي في جامعة تسوكوبا، وكل هذه المؤسسات والقوانين أصدرت في مصر قبل أن تصدر عن الميجي في اليابان في التجربة اليابانية. فكانت فعلا it as a kind of a pioneering experience on this regard. تأسيس أيضا مطبعة بولاق، وهذا ذكر أحد المتدخلين قبل قليل الكلفة المالية والصعوبات، إلى درجة أنه 20% فقط من الكتب في إيران أتوقع ما نشرت بالنسبة للتجربة المصرية لا. يعني تم إنشاء مطبعة بولاق خصيصا لهذا الأمر للاعتناء بالترجمة. طيب، هذه الكتب أنا استقرأتها، الكتب اللي اشتغلت عليها بشكل مباشر، والتحق بنا أستاذنا سليم بن عوف، ما من شك في يعني ستصير به الأمور هذه بعض الشجون. فالآن أنا في هذا الجدول، يعني الجدول الأول نجد المترجم، ملاحظات حول المترجم، عنوان الكتاب، المؤلف، التخصص، سنة الطبع، انظروا كل هذه مطبوعة، ثم ملاحظات. البروفيسور شتراوس سأل قبل قليل حول العناوين الأساسية أو العناوين الأصلية في اللغة الأصلية. بعض المصادر أثبتت المؤلفين وأثبتت العنوان الأصلي للكتاب، لكن بعض الترجمات كانت ترجمات شاعرية من قبيل مثلا أذكر رضاب الغانيات في حساب المثلثات، سأساعد المترجم في الترجمة. It is a kind of the nectar of beautiful women in trigonometry or something like this, and it may be raise the question concerning the translation of ثمرات. How do you do? So how you can translate رضاب الغانيات في حساب المثلثات in this kind. يعني بعضها نصصت على المؤلف الأصلي، وكثير منها هي كتب مدرسية بمعنى أنها تكست بوكس، ولكن كثير منها يعني مثل ما ترون في مختلف التخصصات، في الجغرافيا، في الرياضيات، في العلوم وما إلى ذلك. والوقت يعني يداهمنا بشكل كبير جدا، فيها الفلسفة، فيها الطب، سنرى بعد قليل يعني هذه تقريبا مريت عليها جميعا. طيب، هنا الرسوم البيانية المتعلقة بالتخصصات، نجد الطب والصيدلة والرياضيات إلى غير ذلك. ونجد البيك يعني قمة الترجمة أو أعلاها كان ما بين سنة 1821 و 1848، يطابق تماما حياة محمد علي باشا، لأن محمد علي باشا توفي سنة 1848. كل اختصاصات حاضرة. طبعا هذا الجرد حسب التخصصات، كأنه في لخبطة في الكذا، هذا بحسب العدد للكتب مثل ما ترون. يعني كان في إشكال
إشكال في الكتابة لكن ما مشكلة. المهم أكثر التخصصات كانت في هذه الفترة هي الطب والكيمياء والجغرافيا والهندسة. هذا حسب المترجمين والتخصصات. لما ترون الطهطاوي وفرعون يوسف ومحمد بيومي مؤلف غير معروف ومحمد عبد الفتاح. اللون الأخضر هو في الكتب المتعلقة بالعلوم الإنسانية وأكثرها خاصة التاريخ والجغرافيا، واللون الأزرق متعلق بالعلوم الصحيحة كالهندسة والكيمياء، واللون البني متعلق بالتخصصات الطبية كالطب والصيدلة وما إليه. نستطيع أن نستخلص من ذلك، وتقريبا الوقت بقي 10 دقائق، تخلص من ذلك أن هذه الترجمات هي ترجمات متنوعة التخصصات. بعض الترجمات حقيقة يعني ما طبعت مرة واحدة فقط، بل أنها طبعت الطبعة الأولى ثم هذبت الطبعة الثانية ثم رجعت الطبعة الثالثة ثم دققت الطبعة الرابعة، وهذا في النصف الأول من القرن 19 يعني بشكل دقيق جدا. ومثل ما ذكرنا في البداية الترجمات متفاوتة المضمون. لماذا؟ لأن التكست بوكس يعني الكتب المدرسية ما كانت تحتاج تركيز كبير، بينما الكتب الأدبية كانت فيها صياغات دقيقة جدا. ولذلك حتى عند نفس المترجم إذا أخذنا مثلا رفاعة الطهطاوي بعض ترجماته لكتب الجغرافيا أو كتب الطب فيها تراكيب ضعيفة وفيها أخطاء وما إلى ذلك، لكن لما وجدنا ونظرنا في ترجمته للكاتب الفرنسي فينيلون لزافونتير دي تيليماك، يعني ترجمه هو يعني مواقع الأفلاك في وقاع تيليماك، ترجمة أدبية راقية جدا. بالإضافة طبعا لأن فينيلون لمن لا يعرف الثقافة الفرنسية من كتاب القرن 16 ومن أكثر الكتاب عناية بالصياغة الأدبية في الفرنسية الكلاسيكية. يعني إلى حد الآن طلاب اللغة الفرنسية يجدون صعوبة في ترجمته، ولكن الطهطاوي قام بعمل عظيم جدا. إذا مررنا تقريبا على أغلب النتائج التي مر عليها الآن. هذا الآن جدول متعلق بالترجمة عبر لغة وسيطة، واللغتين الوسيطتين كانتا الإيطالية والتركية، اللغة الإيطالية واللغة التركية. ومثل ما ترون يعني أمامكم المترجم، ملاحظات المترجم، مسار الترجمة الفرنسية للإيطالية أو من كذا، العنوان الأصلي إذا توفر، أو على الأقل المؤلف، التخصص، سنة الطبع، لأنه صعب أنك تحصل سنة الترجمة، فأنت وثيقة مطبوعة الأفضل تم الاعتماد على سنة الترجمة. وفيه ملاحظات أيضا نتائج تدقيقية متعلقة باستقراء ذلك الجدول. القمة كانت سنة 1831 أيضا إلى حدود 1834، وتخصصات فقط في الطب والطبيعيات والميكانيك والهندسة. العدد الكتب المترجمة في تلك الفترة هي هذه. ومثل ما ترون من الفرنسية إلى التركية، فالعربية ركزت أساسا على الميكانيك والهندسة، من الفرنسية إلى الإيطالية فالعربية ركزت أساسا على الطب والطبيعيات. وهذا طبعا مبرر للتقدم يعني في كثير من التخصصات في تركيا في تلك الفترة متعلقة بالهندسة. وكثير من المهندسين الأتراك أو من المماليك كانوا يديرون المصانع المصرية وكانوا يتكلمون اللغة التركية. إذن هذا باختصار وبسرعة شديدة النصف الأول من القرن 19. في النصف الثاني يوجد حقيقة مشكل كبير وما اسميته ب sustainability of accumulation of knowledge، يعني الاستمرارية. لأنه لما جاء عباس باشا أوقف كل شيء، أقفل المدارس، أرسل أن الطلاب اللي في فرنسا يرجعوا، يتوقف، ما عاد نحتاج إلى هذا إهدار للمال، وعلينا أن نوقف كل هذه السياسة التي كان يعني يتوخاها محمد علي باشا. وألغى يعني كثير من المدارس،
وحتى سياسة لا توجد استراتيجية واضحة. هذه السنة يقفل مدرسة الطب، السنة القادمة يعيد فتحها، بعدها بسنة يعيد إقفالها، بعدها بسنة يعيد فتحها وما إلى ذلك. فكانت هذه الفترة من 48 إلى 54 يعني فترة ضعيفة جدا متعلقة بالترجمة والتطور الحضاري. لكن الاستثناء كان في عهد إسماعيل، لما رجع أو جاء إسماعيل يعني تقريبا قام بإحياء قضية الترجمة. والمميز الأساسي في فترة إسماعيل باشا هو أنه هذا طبعا استقراء للكتب اللي ذكرت في البداية، نفس الشيء المترجم، ملاحظات عنه، العنوان الأصلي، المؤلف، وصارت تتوفر مواد أكثر على أصول الكتب المترجمة سواء مؤلفينها أو عناوينها الأصلية. تخصصات بدأت تتنوع، هذه سنوات الطبع وهذه ملاحظات. يعني كما قلت إسماعيل باشا تغير الترجمة في عهده وصار فيه أكثر تنوع، لأنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر كان التركيز أساسا على الرسم ما يظهر بشكل واضح كما في الأصل، التركيز أساسا كان على الطب والعلوم الصحية. لكن في عصر إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت تدخل الآداب أكثر والفلسفة والقوانين، وبقي لي 5 دقائق فقط. ويعني صار الاهتمام أكثر متنوع. عفوا نريد أن نعود للشكل اللي قبله. كما ترون الآن هناك توزيع أكثر عدالة، لأن في الرسم السابق يعني تطغى الطب والعلوم الصحية، الآن نجد الآداب والاجتماع والآثار والتاريخ والتعليم بشكل متوازن. أيضا في دقة الترجمة صارت الترجمات أكثر دقة، وحتى في قراءتها صارت يعني أمتع وأكثر يعني أكثر وضوحا. تحليل للبيانات، هذه دراسة النماذج فقط. أنا أخذت شيء برقي وإن شاء الله تعالى بطورها بإذن الله. هذا ما قسميته بالأعمال المشتركة أو collective translation، وهذا أيضا من خصائص التجربة المصرية، يعني أنه يكون مترجم والمترجم عنده مراجع. في القرن التاسع عشر ما نتحدث عن الآن، يعني مراجع أو مشترك. مثلا هذا تعريب قانون الحدود والجنايات ترجمه محمد قدري وراجعه رفاعة الطهطاوي، وهذا يعني قانون الثاني هو تحقيق أو قانون تحقيق الجنايات تعريب توفيق السيد صالح، ورجعه يعني الطهطاوي وعبد الله السيد. هذه نماذج من الترجمات، وهذه الترجمات يعني النماذج فيها مهمة جدا، لأنه ليست ترجمة حرفية بالمعنى الأساسي، بمعنى أن مثلا هذا كتاب التعريفات الشافية لمريد الجغرافيا نقل كتاب أوروبي، لأن الكتاب الأوروبي الأصلي يركز على جغرافية أوروبا. الطهطاوي يقول لا، نحن لا نحتاج إلى هذا، سنأخذ الأساسي فقط ثم سنركز على جغرافيا إفريقيا وآسيا وسنستكملها من باقي الكتب. يعني ما في حديث على ترجمة حرفية أو ترجمة آلية أو ترجمة بين ظفرين يعني أمينة لكتاب مفرد، لا، هو يبحث عن كتب أساسية في الجغرافيا، وهذه غير متوفرة كما يقول يعني في الكلام، وبناء على ذلك فإننا سنترجمها. Progressive translations أقصد بها ترجمة النظريات العلمية حتى وإن كانت بين ظفرين مصادمة لبعض فورمنت. شكرا أرسل جينرس، لأن عندي هنا لأن تتم الترجمة حتى لو أن النظرية بين ظفرين مصادمة للمعهود في الثقافة العربية في تلك الفترة. مثلا هنا ترجمة الطهطاوي لكتاب الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار، ونقل الصورة يتحدث عن كروية الأرض ودورانها حول نفسها، والكتاب منشور سنة 1834 إذا ما خانتني الذاكرة. تعرفون طبعا lots of debates has been يعني
developed. جدل كبير جدا حول كروية الأرض وحول دورانها ما زال منتشر نوعا ما بين ظفرين إلى حد اليوم، ولكن الطهطاوي يعني في الكرة الأرضية، هل الأرض مدورة كالكرة؟ نعم، لكنها مسطحة قليلا من ناحيتي قطبيها وما إلى ذلك. هذا فقط نموذج كما قلت لكم للترجمة التقدمية. هذا نموذج للترجمة القانونية. الترجمة القانونية هناك أمران. الأمر الأول هو أن مصر ما كان فيها قوانين مدنية بالمعنى المعاصر للكلمة، ولذلك المترجمين نقلوا القوانين ما يسمى بنابليون كود، يعني كود دي نابليون، ترجموها كما هي بأحكامها. مثلا مثل ما ترون هذا البند الخامس: كل فرنساوي ارتكب خارج أرض فرنسا جرما إلى غير ذلك. التمييز الفرنسي نقل كما هو ويظل ساري المفعول كما هو دون تكييفه. أيضا في القوانين التجارية ما كان فيها يعني مطابقة بين القوانين بين ظفرين الشرعية المعمول بها في تلك الفترة في العالم الإسلامي وما ترجم، فكانت فقط يعني نماذج عامة. وحتى يعني الطهطاوي غيره كان عليهم ملاحظات من الباحثين المعاصرين باعتبار أنهم أدخلوا عدد من القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية للعالم الإسلامي في تلك الفترة. هذه نماذج من ترجمة المعاجم والكتب المدرسية. طبعا الاشتراك فيها متعلق ليس فقط مصريين فقط، وإنما شارك في عدد من اللبنانيين والسوريين ومن قبرص ومن اليونان وأيضا من تونس، مختلف الديانات، عدد كبير منهم كانوا من نصارى بلاد الشام. هذه ترجمة الطهطاوي لزافونتيغ دي تيليماك، وهو يقول أني أنا أنجزت هذه الترجمة للمتعة الأدبية لأني متغرب في فرنسا وأريد شيء أسلي به نفسي. ما وجدت أفضل لي من قراءة تيليماك ثم بعد ذلك ترجمته. ولما ترجمته يعني أدخلت في بعض التحويرات التي تحتاجها اللغة العربية كما يقول هنا، وهذه أساليب في قالب الترجمة معتادة عساه أن ينفع في سائر البلاد المشرقية التلامذة وما إلى ذلك. هذا يعني أيضا يقول أنه تيليماك يمكن إعادة صياغة مختلفة كليا وإخراج نص أدبي أو إبداعي مماثل له ولكن يكون بعيد على أصله الفرنسي. تقريبا أنا وقتي انتهى، وأهم مميزات أتيت عليها بشكل يعني سريع جدا. فيه نتائج متعلقة بهذه النماذج المستقرة ستجدونها إن شاء الله تعالى في الورقة المطبوعة بالعربية والفرنسية. وأكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. Extremely rich and well-presented paper on the Bulak press, which has really played an extraordinary role, and not only for Arabic books, but also for Turkish and even Persian. Persian classics were printed in Bulak. Now our next speaker is Professor Harun Küçük. He is Associate Professor of History and Sociology of Science at the University of Pennsylvania. So we can see, if you want to know more about Ottoman science, you have to go to the United States, and you'll find experts there in many places. His first book, Science Without Leisure, addresses the economic circumstances of scientific practice in early modern Istanbul. And Professor Küçük is currently finishing a short book on Sultan Ahmed III, and is also working on a book-length essay titled On the Nature of Scientific Work. And his presentation is also quite general, or with a vast horizon. Early modern Ottoman translations in global historical perspective. So, please, thank you very much. Thank you.
very happy to join you, and I really appreciate both the papers and the and the hospitality. So I would like to thank Sherif Yamani and Salih Shahsvari and Mamun El Abbasi for their wonderful hospitality. This has been a real treat, and especially today, there have been talks that have given us like numbers and charts, which is music to my ears. I do love that because I do think so. I work on history and sociology of science, which is going to it's, if you're a pure historian, it's going to be quite jarring to you the way I do things, and if you're a pure sociologist, I think the way I do things will be likewise jarring. But I do think I work with catalogs, so cataloging attempts are very sort of again dear to me, and I do think that there is a certain affinity between catalogs of books and a sociological approach, and I'll try to explain what I mean by that in my presentation. So early modern translations in global historical perspective, who could possibly come up with something like this? I mean, I work on the 17th century and early 18th centuries, and it's kind of a dead zone because basically everything that you do, especially if you want to go global, involves dead languages, right? So Ottoman Turkish, dead language. If you go over to China, the sources are going to be in Manchu, dead language. If you go to Russia, a lot of the sources will be in Church Slavonic. I mean, almost dead language, right? Unless you're going to church and listening to a sermon. So, and it is only recently, and I do want to say, this is, I think, quite important. Our ability to piece together a global perspective on anything early modern is only a recent development because, I mean, let's be frank about this. If you worked on something outside of the West, it would not even count as history of science unless it was done in a certain register. Even like early in my career, you would be relegated to field, sort of like area studies. They would say, well, you're not doing history of science, you're doing, let's say, Ottoman history. So this global perspective has only become a possibility very recently. And I would say, just a lot of the stuff that I used to piece together this presentation has been published after 2020. So, I'm very lucky to have like all of the evidence in place to sort of make some generalizations on translation, scientific translation specifically. So, okay. I do apologize. I wrote this in Keynote, and I guess the PowerPoint version is not coming out very well. But I will lead with the kind of the conclusion of what I'm going to say. And it has to do with the scientific revolution. The scientific revolution, it's one of those zombie theories. Cemil Aydin, I think, would agree. And we do have certain narratives about it. So Copernican astronomy is part of it. Copernicus came. He came up with a new cosmology to understand the world. So these are all elements of scientific revolution as it is sold, right? So by historians, or it has been sold by historians. Paracelsian medicine, another important thing. So this guy, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, comes about in Germany, 16th century, says, okay, you know what, you believe that the body was made out of 4 humors. Well, how about I take that up to 6, and I add like sulfur and mercury into the constitution of the body, and start using stuff that people didn't really use all that much previously, namely non-organic ingredients. So, this is when people start taking things like, mercury and arsenic and all of those like weird things, ground up gems as drugs. But that's what Paracelsus does, and it's also an integral part of the narrative of the scientific revolution. Another integral part of the scientific revolution, of course, maybe the most important, is the culmination of the Copernican moment, which is Isaac Newton, who comes up with a physics that explains a world where all of the celestial elements are moving. Right. So that's what's being sold. If you look at the science that was translated
and received, just operationalized in other places, what you get is new drugs. And new drugs are basically two things. One, this is what the Europeans are doing. They are carrying and selling, including, providing the recipes for especially American medicinal plants, right? This is what's circulating around the world. So if you ask people, again, in either Beijing or Moscow, which are going to be my examples to sort of work with Istanbul, you'll find that American plants and the use of non-organics, especially mercury, to be the kind of chief achievements of European science. So if I'm sitting in Moscow and somebody asks me, well, what's so special about European medicine? I will say, well, they use mercury and they've got stuff from America. So it won't be anything quite as glorious as what Paracelsus tried to achieve in his work. Copernican astronomy, again, so I love that, Cemil Aydın yesterday presented this kind of like Aydın Sayılı's lamentation that, well, why didn't they translate Copernicus into Turkish or Arabic for that matter? Well, it so happens that Copernicus was very well translated into some other languages. For example, in China you find Jesuits trying to really sell this like Copernican point of view, and well, nobody's buying it. Nobody's buying it. So Chinese, the Jesuits are making these translations, especially the students of Christoph Clavius. And there is a wonderful article that has inspired me by my, late colleague Nathan Sivin, who the article is called, Copernicus in China, or Good Intentions Gone Astray. Well, basically the Chinese tell the Jesuits, if your astronomy is so good, why don't you work at the calendrical bureau and fix our calendar, right? Which of course, they do try to do, and they have a modicum of success with it. But the fact is, of course, Copernican astronomy by itself doesn't really give you an advantage in these calculations. It's just, mathematically equivalent, to what you find in Ptolemy. What people do appreciate about European science, and this is true in Istanbul as it is in Beijing, is that they put money to make observatories, they put money to, just do fresh observations. So the tables that are coming from Europe, they are valuable, right? So again, if you're sitting in Beijing or if you're sitting in Istanbul and people ask you, well, what's the advantage of European astronomy? They say, well, they've got new observations. So you get the tables, right? That's the stuff. Again, physics, nobody's quite able to sell it for complicated reasons. Nobody buys Newtonian physics. And I would like to think, considering how much of the spread of Newtonian physics took place in engineering schools in Europe, you could say that Newton's physics is basically physics for engineers. So this kind of like high level of engagement with Newton was practically non-existent in most of the world, and it was quite rare in Europe, based on a recent census of the copies of Newton's Principia that was published by Moti Feingold and an associate of his. But what is really nice, again, about Europe are the atlases. So atlases get translated pretty much everywhere. And this has to do with, Europeans travel more. They piece together the bits and pieces of the world that they have learned, and they produce them, they put them together in atlases. So if you translate an atlas, that's a very nice thing, right? So all of these things point to, I think, basically it's a very unflattering picture of the achievement of modern science in Europe, because it reduces European science to the semere of the science, right? So there is no like high register engagement with theories and discoveries, etc. It's just like, well, what work have you done? What can you do that we can't do? Right? That's the question that is asked of the Europeans, and that becomes kind of the atlases that get translated across the world. So, and if I may, this is a bit self-indulgent, and I do apologize both to Cemil Aydın and to Tunç Şen, who have already seen this stuff. But I kind of want to start with Istanbul, how Istanbul looks.
But okay, so when we talk about Islamic science or the history of Islamic science, we're usually thinking about theory, right? We're thinking about people like, Ibn Sina, or we're thinking about someone like Nasreddin al-Tusi, who are dealing with very high registers of knowledge and philosophy and things of that sort. If you go to someone like Bashir Sabra, he would say, well, it's really all it all really gels around kalam, right, and everything kind of emanates from there. And what is interesting about Istanbul, and this is information from Ekmeleddin İhsanoğlu and colleagues' catalogs. And I do apologize because, while I have enormous respect for the catalogs, my contributions are maybe quite the opposite of what Professor İhsanoğlu would like to see. Basically, all the things that Islamic science is known for, right? And this also, ties in with, for example, Professor Burnett's work. What gets translated out of Islamic, corpus, and becomes basically the basis of what you find as university science in Europe. That is entirely missing in Istanbul. Nobody is doing that stuff, and I've also found no indication that anybody is reading that stuff. What are they interested in instead? They are interested in drugs, medical drugs, not like that kind of drug, the other kind of drug. They are interested in drugs. They are interested in almanacs, so both natural and judicial kinds of astrology. So just having a calendar that works. Natural astrology is in things that would include things like meteorology, for example, long-term weather forecasting, or when should I plant this cucumber, or things of that sort. But also, when should I not get married? Which days of the week are unfortunate, things of that kind. Instrument manuals, again, this involves usually very simple astronomical instruments. So the very nice brass detailed astrolabes that, again, Islamic science is known for, you won't find them in this period. What you'll find are usually wooden quadrants, a much simpler, much cheaper kind of instrument that doesn't really have as much built-in astronomical information. And then you'll find books on gems, metals, and drug-related preparation methods. That is the sort of scientific scene in Istanbul. And what do you do with this, right? So, as a historian of science, this makes me think about theory versus practice, and I think the evidence really lends itself to a theory versus practice kind of analysis. And what is maybe a little more unusual about Istanbul than what you would find in many other places in Europe, especially those cities with universities, is not the interest in practice, because everybody is interested in practice. What is missing in Istanbul is an interest in theory of any kind, on anything, right? So again, going back to the semere understanding, so this is semere without a şecere, right? So no tree but fruit. So strawberries, or I don't know, watermelons, right? So kinds of fruits that don't necessarily require entire trees of knowledge. And so this is, straight from the catalog. It's very kind of of course, I looked at the actual stuff that's there, especially things that look suspicious and maybe this has some theory in it. And no, it doesn't have any theory in it. So this is really what you get in Istanbul, at least, to the best of our knowledge. So why is this so? Why is there such a strong practice orientation in Istanbul, whereas you find maybe some more theory in other places, and you do find more theory in other places? And I did come up with a sort of causal explanation. Whether you buy it or not is up to you. Again, this is not going to be the most flattering thing that you see, because it takes you straight to the question of decline. So this is a picture that I pieced together from various sources. So the logarithmic scale in the back, these are the prices in Istanbul.
right? And this is logarithmic, by the way, so it's like, really a lot more than what it looks like. And I juxtapose that with, other information that we have about, earnings. And this is what became clear, and this has been known for a long time. So Ottomans called their müderrises by their salary. So it's like a 50 akçe müderris. You're like a 40 akçe müderris, right? So the salary is kind of like written into the title. Today it's like saying, here's a 50,000 pound professor or something like that, right? I mean, that's the name of these people. And the surprising discovery for me has been that, if you're a 50 akçe professor, you actually get 50 akçes per day. But 50 akçes, the value of 50 akçes changes enormously over the centuries. So you make 50 akçes in the year 1500, that's like okay, that's a good living. If you make 50 akçe a day, that kind of puts you just slightly above a construction worker, right? So the social standing of the scholar changes quite radically. It starts in the 16th century. It gets a lot worse in the 17th century. So what does this mean? And I have someone like, Ali Küçük there just doing the logarithmic calculation. So Ali Küçük, when he came to Istanbul as a very old man, stayed for a few years before he died, he made 200 akçe per diem, which was already more than the Sheikhul Islam of his time, right? And people were like, well, what are you doing, paying this guy that kind of money? So 200 akçe per diem that Ali Küçük got in Istanbul in the 15th century, in terms of purchasing power, is more than 60 times the purchasing power of a hospital physician in the 17th century. It's more than 30 times the purchasing power of a Süleymaniye professor, which is kind of the highest rank of professor in Istanbul that you find, right? So, in a manner of speaking, if we're talking about golden ages and declines, this is where the decline lies for the city of Istanbul, right? So it's a very precipitous economic decline, a very precipitous decline in the material conditions of scholarship, right? That's my explanation for why there is no theory, because nobody is really getting paid to do theory. And I also have, people like, Cesare Cremonini and Galileo and Newton. Their incomes up there, they would be well above scale, just compared to the, professors that you find in Istanbul. And here's another interesting fact. So Istanbul is not lacking madrasas. And there is a count that you can make of these madrasas just based on Hammer von Purgstall's book on Ottoman history. There are over 300 madrasas in Istanbul in this period. There are over 200 madrasas in Bursa. It's just, so it's, you look at it, and if you didn't see this economic number, you would likely think, wow, this is like, I don't know, everybody must have a PhD or something, because, it's such a, it's a city of 500,000 with 300 madrasas. That's huge. But nobody's getting really paid anything to either teach there, and people who go there as students really don't have much of a career except, becoming a judge. So, the popular fields are really, they all have to do with fiqh. Anything else, I haven't done a comparable study of the religious sciences, but if you look at what they are doing, you won't find any kelam, because I try to include kelam under physics. You probably won't find very much tafsir. You will find a lot of works probably on division of inheritances, which is kind of like a sub-branch of fiqh. But again, like, sort of the higher registers of fiqh, including logic, they won't be all that popular, right? There will be a very sort of, again, a very excessive focus on the semere and not much of the shejere that's happening in Istanbul. While this is, again, like quite an unflattering picture, I think I'm at least trying to be fair by being unflattering to everybody's everything. So this is Istanbul. The question is, well, if I compare Istanbul to, let's say, Moscow or Beijing, am I getting an unusual picture, or is this basically a 17th century reality?
And the short answer is yes and no. And I'll try to explain why. Now, first of all, again, in praise of Ekmeleddin İhsanoğlu, nobody has done the kind of like yeoman's work of putting together like everything in every library for let's say Russia or China, right? These such comprehensive catalogs, especially for the sciences, they don't exist as of yet. And again, even if they did exist, it's probably somebody a Chinese person who can read Manchu has published something in Chinese. So you either have to learn Chinese or you have to learn Manchu to really access it. Same issue with the Russian sources. Some Russian person who reads Slavonic has probably compiled the list. But it's like, I mean, if I knew 4 more languages and had 10 more years, I probably could do a much better job of this. But again, thanks to recent scholarship, I am able to piece together a general picture of these 2 other cities. So this is based on work of Bushkovich, Paul Bushkovich, who's a Yale Russianist. 17th century is kind of like a bad century for a Russian historian, because I mean everybody is interested in Peter the Great, who's 18th century, and what comes after Peter the Great. 17th century, not so interesting. So there is actually a dearth of experts here. There is Bushkovich, there is Nikos Chrysidis, who teaches at Southern Connecticut University. So he's got this wonderful book on the Slavo-Greco-Latin Academy. Very important work. There's also Claire Griffin. So Chrysidis does work on mostly the physical and the exact sciences in that book. Claire Griffin, a good friend of mine, she works on medicine. So again, like I focused on the physical sciences, so I can piece together a similar picture for the natural sciences in Moscow, thanks to, again, like very recent work. And if you want to just get a snippet of it, there is an article, a short article by Demidov, in a volume that you may have heard of, Cultural Translation in Early Modern Europe, edited by Peter Burke and Ron Shaw. So you have geometry, right? And here's the situation in Moscow, just in relation to what you see in Istanbul. So if you go outside of Istanbul, right, and I haven't done a study for outside of Istanbul, you'll find a different scene. In what ways is the scene going to be different? I don't know, because I haven't done the work. But because I was interested in translations, that took me to study what the Greeks of the Ottoman Empire were doing at the same time. And one thing that's happening in the Ottoman Empire in the 17th century is that the Greeks are establishing schools, right? Schools that would replace the education that you get in Italy. And the primary thing in the Ottoman Empire, as it is in Russia, is how you deal with Jesuits, right? So Jesuits are everywhere. You know, if you were to look for a single demographic in the world, for the spread of Western science, you would have to look at the Jesuits, but you'd also have to look at counter-Jesuits, right? Or, you know, people who react against the Jesuits. So the Jesuits are responsible for pretty much all the translations that take place in China from European languages in the 17th century. In the Ottoman Empire, you know, if you look into translations into Greek, and in Moscow, if you look into translations in Slavonic, it is to counter the Jesuits. So it's not to convert to Catholicism, it's to avoid conversion to Catholicism. So, you know, what the Greeks do, for example, is they translate works that were taught at the University of Padua, which was kind of at the time, the archenemy of the Jesuit college in Venice, right? That's what they are doing. And in Moscow, you have a similar phenomenon happening. So you will find some very elementary works in geometry, in physics, in metaphysics, in logic that get translated into, you know, Slavonic from Latin, so that they can have an equivalent academy that's going to kind of match what you get at the European university. This way you will not be dazzled by the Jesuits, and this way you will not convert to Catholicism, right? So there is that element.
that you find in Moscow, but you also find in the Ottoman Empire. And I would say, the translations that you find in Moscow, so you find these textbooks. You also find something, very theoretical, like Vesalius's De Humani Corporis Fabrica. And if you take these textbooks out, which were explicitly done for the colleges, what you're left with is basically William Bleu's Atlas Novus. It's translated in the 1650s, which is kind of cool because the Ottomans were translating the Atlas Major, which is done by William Bleu's son, Jan Bleu, right at the same time, right? There is some elegance to this. If somebody knows Ottoman Turkish and Church Slavonic at the same time and has the stamina to slog through like 4 volumes of manuscript, I think a comparative study would be very interesting. And that gets translated by Epiphanes Slavinetsky. And beyond these like geographical works that get translated pretty much everywhere across the globe, you basically find a lot of pharmacopoeias, right? So they're either using or translating pharmacopoeias from Europe, which again are lists of drug recipes and drug ingredients, right? So that's the European science that's being bought outside of the European centers when you look at Istanbul and when you look at Moscow. Now, if you move to Beijing, the picture is almost identical to what you find in Moscow, except, people are not counter-Jesuit. Instead, you have the Jesuits themselves trying to push, look at the dazzling science that we have. So you have Aristotelian physics and metaphysics that are baked into many of the religious texts that the Jesuits are producing in Chinese. In addition, you have a lot of astronomical works, again, which the Jesuits are pushing. So they translate Galileo, they translate Copernican cosmology. They basically are just laying at the feet of the Chinese all the wealth of European science. The Chinese, again, are not buying it because, if you sum up the achievement of the Jesuits in China, it is their ability to get into the calendrical bureau and work to correct the Chinese calendar, which has gone off course. And this is just on the subject of calendar, 17th century. Everybody is having big calendar problems, right? The Chinese are having it, Gregorian calendar that's, arises out of like calendrical issues. The Ottomans, their own problems with their calendars. Russia actually has its own problems, so much so that, Peter just makes an attempt at bringing the Gregorian calendar. He doesn't succeed necessarily. But this is the picture in Beijing. And if I go down a little further, you'll find that, they, again, have translations of calendars, translations of atlases, and you'll also find that Jesuits are employed, not necessarily as physicians, because that's a higher status job, but as pharmacists to the royal court, to the Qing court, right? The Manchu-speaking sovereigns of China. And they work at the calendrical bureau, right? So, they do convert people after all. But, if you look at, what did the Jesuits do at large for Chinese science in the 17th century? Again, you will find they brought some new ingredients to use in drug making. They brought in new atlases and they helped with the calendars. That's it, right? So this is kind of, just in perspective, this is what's happening to 17th century science, read almost entirely through translation activity in comparative context. So that's all I have. Thank you. Yes, thank you very much for this once more. Thank you very much for this presentation, which is very inspiring and especially, I think, inspiring debates on the ideas you have shown. And I think we have now, how much time do we have for discussion? 15 to 20 minutes. Yes. Okay. So we had 2 contributors. Please come up. And are there any questions for
for our speakers. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر بروفيسور الدكتور مبروك على المحاضرة القيمة طبعا، والدكتور الفاضل كذلك. ولكن مداخلة البروف المبروك تتقاطع مع مداخلتي، يعني كانت طريقة عكسية. أنا كانت محاضرتي حول الترجمات من العربية إلى اللاتينية والفرنسية بالخصوص، ومداخلة البروف المبروك كانت من الترجمة من الفرنسية إلى اللغة العربية، وكان يعني استقراء واسع جدا أهنئك عليه يعني. وأنا قد عانيت من هذا الاستقراء الواسع وتتبع المكتبات الفرنسية والعربية، وهذا جهد تشكر عليه. طبعا ما أعرف لماذا ركزتم فقط على بعض المترجمين المصريين، يعني مع أنه طبعا حركة الترجمة أنت موضوعك كان بخصوص يعني حركة الترجمة في عهد محمد علي، لكن أعتقد أنه يمكنكم يعني الرجوع، أكيد مر عليكم، ولكن ممكن لقضايا تتعلق بالفكرة التي طرحتموها أغفلتم بعض المترجمين المهمين. أذكر من ذلك التونسي الذي يدعى ومعروف جدا وكان مستشارا لا، الشريف الورداني. الشريف الورداني هذا كان مستشارا للسلطان عبد الحميد الثاني، وكان كذلك يذهب كثيرا إلى مصر، وأوفده السلطان عبد الحميد الثاني إلى حتى الأندلس إلى الإسكوريال، وتتبع المخطوطات العربية وهكذا، وكان من المترجمين الكبار يعني. وأعتقد أن له مساهمة كبيرة جدا سواء من الترجمة إلى من اللغات اللاتينية خصوصا الإسبانية والفرنسية إلى العربية والتركية. كذلك بالنسبة لمارونيو لبنان، مارونيو لبنان المقيمين أو المقيمون بمصر، هؤلاء كان لهم دور كبير جدا يعني. أذكر من ذلك أنطون فرح، جورجي زيدان، نجيب العقيقي وغيرهم. هؤلاء لعبوا دورا كبيرا جدا في ترجمة الكتب الفرنسية إلى اللغة العربية، بل ممكن أن الكثير من المصريين استفادوا من ترجماتهم يعني، وهذه لعبت دورا كمان في حركة الترجمة. ويمكن أن نستفيد خصوصا من ترجمات أنطون فرح ونجيب العقيقي يعني في هذا المجال. لا أنسى كذلك، وإن كان خارج السياق المصري، ابن البلد أول من حاز دكتوراه في العالم العربي تقريبا، ابن محمد بن أبي شنب، اللي هو كان يترجم للمستشرق الذي ذكرته الأمس، وكان لي مناقشة مع أخي الدكتور صالح شسواري حوله، وهنري بيريس. هذا أنا كتبت فيه مقالة حول الراهب الهارب والتراث المهرب كما قلت لكم. فدكتور بن أبي شنب ترجم كذلك الكثير، ولكن بعيدا عن مصر. كذلك بالنسبة للجمعية الآسيوية، الجمعية الآسيوية مترجموها، لأنه الجمعية الآسيوية التي ذكرتها في القرن ال19 لم تختص فقط بترجمة التراث العربي إلى الفرنسية، بل اختصت بالعكس كذلك، ولهم مترجمون كبار، وقد ذكرت بعضهم مشكورا يعني. فونتور دو بارادي هذا مهم جدا، لانجلس كذلك. وأذكر الأب والابن اللي عندهم علاقة بجون جاك روسو، الأب جاك روسو والابن جون جاك روسو، لأن الأب سماه على ابن عمه نظرا لشهرته. هؤلاء كلاهما يعني أقام مدة طويلة جدا بالمشرق، وكان لهما دور كبير جدا في ترجمة التراث العربي. وأعتقد أن الابن أقام مدة بمصر يعني، حتى أنه كان يستعمل اللباس المصري ويقيم كثيرا في خان الخليلي، وله دور كبير في حركة الترجمة. فماذا تقولون؟ وشكرا لكم. Would you like to answer immediately? شكرا جزيلا بروف عز الدين معميش على هذه الأسئلة. حقيقة طبعا هو العرض لا يوفي، ولكن كل ما ذكرته موجود في الورقة الفعلية، كل هذه الأسماء موجودة. ودور النصارى لبنان في أواخر القرن ال19 حقيقة يعني موجودين ومذكورين. باقي فقط يعني لا يمكن الحديث عن حركة الترجمة في ورقة بسيطة في كل العالم العربي، فلازم نموذج. وحقيقة النموذج المصري هو أكثر نموذج واضح، لأنه يقدم استراتيجية
استراتيجية واضحة في الترجمة مذكورة ومدروسة. فهذه نكاد نقول يعني جهود فردية. أنا تحدثت عن الترجمة المؤسسية، ما سميته بترانسليشن إن أكشن، بمعنى الترجمة في مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالعلم، ومرتبطة بمسار حضاري كامل. وهذا أيضا مرتبط بعنوان الورقة، لأنه ترجمة and its role in shaping Arab consciousness. يعني هذه القضية. أما الأعلام هذا كلهم موجودين في الورقة بالتفاصيل. شكرا جزيلا، ما أريد الإطالة. أحسنتم. Thank you. Other questions? Yeah, I much appreciated the lecture about translation from the Ottoman civilization, and you spoke mainly about medicine, which is important. But we can see the fluctuation in the translation related to the political agenda at different times. It's happening the same thing in Algeria, and of course, medicine also we don't have that much research, but we're more of a consuming society due to financial situation and political situation, as we need to translate to the French how much we are part of the history, common history. Anyway, moving on to the fact that Dr. Bernali, Professor Bernali, has mentioned an important point about Ottoman Empire administration and how the need of translation in this field is needed, because the Ottoman Empire was known for its administration and extensive sciences in administration. So I just wanted to mention this point, and thank you very much for your time. Thank you. Add something? I appreciate the comment. Okay. So, are there other comments or questions? Could I just say one? Yes. Sorry. As a Muslim, I object. No, I mean, a practicing and a believer and a researcher. I object to the term, as I did before yesterday, but this is another term, Ottoman Empire. Empire means suppression of the people they live in. And I think we should say the Ottoman state, because it had no boundaries at all. And I think it would be interesting. I don't want, we could say the British Empire, most certainly, yes. The sun never sets down on the British Empire. But as a Muslim country, I think we should say it's the Ottoman state rather than empire. Yes. May I say myself? Yes, because the Ottomans themselves, they never spoke of the Ottoman Empire until the late 19th century, perhaps. It was the lofty empire. But I would prefer the term Ottoman state. I wonder whether it's the present people in Turkey, they would like to use Ottoman Empire. Yes, yes. The extent of Yes, yes. Yeah, everybody speaks now of Osmanlı İmparatorluğu. So it is, but it is true the Ottomans themselves wouldn't have appreciated it for a long time. Islamic Empire, which is Yeah. Okay. another terminology. Thank you for this suggestion. Yeah. Shukran jazilan, thank you very much. I have a question for Professor Mansouri, and sorry that I have to ask it in English. But I'm really curious about this appeal to Telemak, why that text was translated in so many different languages at the same time. I mean, it was translated into Armenian, it was translated into Russian, into Ottoman Turkish, into Arabic. And Persian too, right? I mean, did Tahtawi say anything about why he chose that particular text to translate? Was there any kind of critique of any aristocratic court culture? Because the Telemak was initially composed for relaying a sort of critique. So I really am curious about why Telemak was translated. And I have a question for
Harun. I mean, not a question at all, but when you think of 17th and 18th century North America, I mean, would you consider adding that context to your gallery? I mean, Good, right. I just haven't done the work. But yeah, I think it would make sense. Let him go ahead, please. I'm Yeah. looking for something else. So please, No, I on your just side, want to answer say it. yes. What I you're would looking definitely, for. consider that. It's just, even piecing this together was was a lot of work. But yes, I think it should be done. And the bigger, the better. Because I mean, so this global perspective. I know, you have mixed feelings about it. I think a lot of people have mixed feelings about it, especially in 2025 when we're kind of going through a deglobalization. I don't think it's entirely clear what the use of a global perspective is. I do believe it's in its analytic advantage, and this is kind of what I'm trying to piece together. But again, I'd say, a lot of the areas that were excluded from traditional history of science are just sort of emerging, right? So your book, for example, astral sciences in 16th century Ottoman Empire, without falling into cliches, right? That wouldn't have been possible for somebody who works on some other part of the world to really understand what's happening in the Ottoman. They, 2025, they read your book. Now they can piece together a more general picture. I mean, I think that's kind of where we are. So America would be nice. Lofty state, I love it. I will teach a course called History of the Lofty State, and let's see how many students take the course. Yeah. Well, it's the Devleti Aliye. Yeah, sure, of course. Yes. Thank you very much indeed for your question, and that's really hard the question to answer. But according to Tahtawi, he said that I translated that text for two reasons. First, I am translating it for poetic pleasure. I am feeling loneliness as a foreigner in a different country in everything, and I could not find anything better than reading Telemaque and then translating it. And he said by words that, it's too small, I cannot see it properly, but he said that فما تسليت هناك إلا بتعريب تلماك وقلت لنفسي إن تعريب تلماك بكل ما فيه من المعاني والآفاق مشتمل على كذا. So first is a kind of pleasure. And second, according to him, he said because of the moralities and the ethics that is included in that text that he is going to translate it. He said in his words, ومشتمل على ما به أخلاق النفوس الذكية وتدابير السياسة الملكية أبان مؤلفه فنلون بذلك آداب I'm sorry, I could not read it, but is concerning of the morality of Fenelon. But for other translations to other work, I'm not aware, I haven't come across any answer regarding your question, but I will work, inshallah, for that question to try to provide any kind of academic answer. Thank you. Yes. Other questions, comments? People are hungry. Yes. Okay. Yeah. Yes. Just one comment concerning the Telemaque translation. Interestingly enough, he mentions Tahtawi in his preface also the Turkish translation by Yusuf Kamil Pasha. So this is very interesting because it may have contributed to his inspiration to choose this text, because this was a sensational event. And
Well, Fénelon's book is considered as the first translation of a novel, but actually it's not a novel. It's a book on statecraft, and this was a topic not only the Ottomans but also the Russians and others were interested in. So that's maybe contribute to the explanation. But if I'm not mistaken, the Telemaque was translated while At-Tahtawi was in exile in Sudan, yes. But he had heard of Yusuf Kamil Pasha's Ottoman translation. It's quite extraordinary to see. If I may add that Telemaque was taught during that period in almost all Parisian schools. So all students who visit Paris during that period from different nations had read about or at least taught or at least read about Telemaque as a representative of the core text of French literature during the 16th, 17th century. That's why I think that they got that mention of Telemaque from that source, if am I right. Yes. So thank you very much. Now this is definitely the last opportunity to ask questions or to make comments. Otherwise, the alternative is having lunch. Okay, so I see the alternative, and thank you very much. Well, I know it has been quite a long day today and yesterday, but just some closing remarks and some practical issues. Our lunch will be at 1:30, so we have a couple of minutes to close up. Allow me first of all to, on your name, to thank wholeheartedly all the professors that honored us with their presence and for this fascinating journey. It has been amazing to listen to all these enlightening ideas and proposals, and we hope that by this symposium, the second in a row, that we have managed to fill some gaps here and there in this very important, interesting topic, which we deem is still understudied, and obviously symposias and events as such are good platforms for calls for further studies in this regard. We hope that we'll continue this journey as we do with many other symposias, many other conferences, many other topics. But in this very topic, we do have plans to continue. Probably not again with the translation, first translation of the second and the third, because we deem that we managed to some extent to cover the main ideas and the main axis of this topic. But hopefully the next one will be on the inner translation movement, the so-called inner translation movement in the Islamic world, between Arabic, from Arabic to Persian, from Persian to Arabic, from Arabic to Ottoman, Ottoman to Arabic, etc. So hopefully any ideas in this regard will be appreciated. We have started already the planning for that. Hopefully it will be in two years' time. The other good news is that, well, we such events, it's impossible to lay down all the ideas or to present all the ideas that I could see the frustration of the time constraints and limits. But the good news is that usually such events, we do document them by video and sound. So hopefully in a couple of days or probably weeks, they will be online on our YouTube channel for anyone who would like to listen further, or to those who didn't have the chance to join. And most importantly, we do publish such events, such proceedings. And as you can see, last symposia was published as proceedings. And obviously we are in the translation movement, so it was translated as well. So we have got both Arabic and English versions, and we hope we'll continue with the same pace. So thank you so much to all the professors. Thank you to the professors who chaired the events, the sessions overall, and I would like to conclude with thanking our chairman and the Yemeni Charitable and the Cultural and Charitable Trust for their continuous support, the family,
And also I would like to thank the Al-Furqan team, all of them by name, for putting together all this event, for their continuous efforts. And thank you to the translators as well, Dr. Enes and Dr. Jafar, for their amazing work during this 1 day and a half. Now, since we are in, again, a couple of 2-3 minutes, we'll close up with a joint photo, a group photo, hopefully. You know, talking about the travel of knowledge, the transfer of ideas, we have got a couple of gifts, some books that came all the way from India, from Dr. Sanaullah, and we have got Dr. Izzuddin wanted to give to the foundation as well. It's interesting and it's a very nice coincidence that Dr. Izzuddin, as you know, he is the supervisor and the editor-in-chief of the Mawsu'at al-Istighrab. We are used to hear very often about the Mawsu'at al-Istishraq, but this is the first Mawsu'at al-Istighrab, an encyclopedia that looks at the influence of the European ideas into the Islamic world, if we might call it as such. So yeah, we are glad to receive that. So please, I kindly ask Sharaf to receive the gift. دكتور طبعا الدكتور شرف يماني، هذه أول موسوعة في العالم الإسلامي ترصدها The First Encyclopedia of It's upside down. It's upside down. نعم. صدر منها 4 أجزاء بمشاركة 112 باحث من أكثر من 30 دولة. سيصدر العام القادم إن شاء الله 8 مجلدات أخرى، وهي ستكون في 30 مجلد. والحقيقة نالت انتشار كبير، وهذا يأتي ضمن كذلك جهود مؤسسة الفرقان التي وساهم في إنجازها مؤسسات كبيرة، مؤسسة منظمة الإيسيسكو وجامعة قطر واللجنة القطرية لحوار الحضارات. وإن شاء الله احنا نتعاون مع المؤسسة العريقة مؤسسة الفرقان ونتشرف بسعادتك. الله يحفظك. And I think we have got some interesting books from India as well. Well, thank you very much for these valuable gifts. They will be added to our library, hopefully, unless Sharaf wants to take something. And, well, all the professors will be glad to give them a copy of the previous, you know, obviously, proceedings of for those who didn't manage to get one copy before. And hopefully when the next one is printed, we will send you the copy. And this is a call, actually, if you kindly, as soon as you are back safely home, if you send us the final drafts of your papers so that we manage to gather it as soon as we can and then hopefully publish it further. Well, by this, I'll stop here. Last but not least, I would like to thank wholeheartedly as well all the participants who were with us yesterday and today, and we hope that we will see you again in our future events. Please follow our activities overall, and most of that information is on our social media and on the website. And don't forget to sift through our online database. We have got quite a solid, I assume, online database. You might find a lot of probably this kind of information that you are after. It's easy, approachable, and it's open access as well. Thank you very much once again for those who will go back home or back traveling, whether today or tomorrow. Safe journey back, and we hope to see you again at Al-Furqan, always your home here. And let's close up with a joint picture so that we keep a memory, and then we'll move to lunch at 1:30, so in a couple of minutes. Thank you.